kanisa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda musese mwendo wa karibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 kiwiyo ni nyene itawa masiki takaula kunengele Mauvoo kwanza ya meko ni Sharon Ndinda ani amwe kati wa Mauvoo alatukumbanesie ni vamwe na Gavana wa Vinya kuvyaya itheka uneni wa kana serikali ya kaunti ya Masako ni vadhulite kisio cha Masinga. Serikali ya kaunti ya Makueni ya Siani vangite kuongelela namba ya matakitali na maofisa mauiti. Malonza kuthingirila kana kuyithiwa na mbua ya El Nino indi serikali ni yumbanitie kusuvia enende mbuani. Na yu serikali ya Kitui ya Siani yumbanitie kutetheesya kuminukililia kimanisio kinene cha seku kavawa mwingi. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha ingetu kwa tiene kwanza ya Facebook ni Mutongoi TV page ya kwani masikitaka. Tuambia Mauvoo maitukuma kauntini ya Masako vala Tongoi kivadhukanio maki uteti kuma Masinga. Matongoi ni gavana wa kaunti no wa Vinya ndeti ni maendelea na kuvyaya na itheka uneni wa kuvua serikali ya kaunti ya Masako. Ula withito wito iwani amwema atongoi kuma kisioniki wakana serikali ya kaunti ya Masako ndithito ithukumangalikone cia Masinga. Ainena kavindani ka kunenga nembe ukuya imi kisioniki gavana wa kaunti ya Masako wa Vinya ndeti ni umbulata uthukumite isio sionthe cia Masako vate kivadhukanio na kumeka ilia enendi kwivetangana na uteti atongoi ya mewetakana kau mwingi Masinga kwithiwa umanite na namba nene ya thukuma serikali ya kaunti ya Masako kwitha maumite kisioniki livoti umanitwe niwe Ben Mosao. Atongoi ya matongoi wene gavana wa kaunti ya Masako wa Vinya ndeti mainene ya Masinga cha thini cha kunenga na mbeu kwi aimi mande yana kuvyaya na itheka uneni wa kuvua serikali ya kaunti ya Masako ula withito uitwa iweni amo matongoi kuma kisioniki wakana serikali ya kaunti ya Masako ndithitwe ithukuma kisioki cha Masinga. Mukamba Asia kumina ngoi ni kuikwa kabisa tombe. Ni mweula? Mame kaunti ndolewa boya Masako Masinga ikwatukie. Kuya nduma kwete bia. Asanda. Bikabu mayama ndiye kila kizokuye chao. Nyenene na toko mnyena mulatio myake 5. Mwaewa tu. We. Muswahili Asia nyani aoni udunde. Kanela ile lona achao. Ile lona acha singa kwe mugo nangai no tutetete lakini wewe mundu mandweli na nandu mena personal interest. Ai ene vyetewa onapanda ndo kuiye ina atumie no kaba Masinga sibitale weyo ne sisi na ina nengyo visitors book mwashimi wolo na sia na Masinga sibitale level 4 kona sai ni yeba na dine ona visitors book ya Masinga yensa yini Asia dio nondo todo ogele yake yoke tumena indo sioka ayele ochwake abede inusa ida mola ega benduke kama guma weke wone ochwake abede nemwa kwa tiende ne yuma la inge adoma Masinga 2013 ka wa meba Masinga ainde to yenda kao ile to enda Masinga yitwezo koma siendo siaitwe kulingana na budget Masinga mana yogela chao na ito tuyete la tate asakuani tate kuna akula namba ito baikindu kithuku toka kili ezilia zeiko paketha be mundu utenda tije akathela sikete
ndo alano ne mwete kala ile aloziteka na kwa nundu ineze mwandu itu gavana witu wa bino andati ne gavana museo pai ward ya Masaku ite uthukuma wavinyane wa umbula ta uthukumite isio ithisi onthe cia Masaku vateki vathukanio vala wamekaila ene nthi kwivetangana na uteti ndo muya ndio na ndina tena sio songeani na mwike ndinene ya mundu nita kwati ania nene vindia ki na ndimuthukuma kauti wakwa we na mwene amen ndio utuma mambisia kwadwa ni ngo kana mukaze yunga bana dada bidadwe chao na ini semo mbelete ege ni chao tuma shwali nyengea moko maneza ye loko manga kwa drone sali kenda ndia muka ga muka chongo ki fresh na mukuma nitakwati ania andu maituma masinga ondo nilikumita masinga niwe nilikumite mwala niwe nilikumite yata niwe nilikumite kangundo niwe nilikumite katungulu niwe nilikumite maboko nibabangi bola niwe nilikumite kadiyani na niwe nilikumite kalama na Masaku nitakwati ania siana sionde ni siakwa unenye umbende umene onangazia kai yakwa nikagwa na nikekuonga unukaile kuonga tena ngi wavinyane wa umbula masivitali kisioni kita mena ndawa uvathukanu na uneni wa muyumbe wa kisio ki na vala tongo yayame wetaka umwingi masinga takwithitwa umanite na kwitha thukumi aingi serikali ni akaunti ya Masaku maumite kisioni ki cha masinga Masaku ni gavana nandiki Lawrence maingi niki tote mwana wa masinga gavana yekulwe uneki yekuyu pauniki tote mwana wa kupito masinga na zuola motion ya etiwe bunge ndo ya etiwe bunge ni mwana witu wa masinga yeteto ya keke na kuyu maumekebelani nye na asia aane maitoma masinga maikumwa na kwenda kana nile sahihi Mungu atije nye kibila jumu wetacha deputy speaker ona kwenda kola nile sahihi na ayume ndo mwekebela ada na kendo chogo raia ya matukwati ndia ona ngoka kanena nenywa baka kutalia rubbish umanyoka kama naane na chao rubbish dale iwe andwamwe kuni ninye netia wana nyuko ground ninye nesema dinala me ko ground dispensary dawe kunenga no dispensary bebe za nas na be kila nas kiwango cha ndawe la nas wa ilionenga ni benda wa ya level 3 kana level 3 level 3 kana level 4 kana level 6 itaitwa chao dispensary no nas no kunengwa ndawa utailo nenga najua nenga mundu akakwe Vilingi wa Mauvoo na serikali ya national government mabaka kusinga kaunti ya Masaku nyene tawabeni Masaku umesikia maneno mengi Etina wa Minista Moveani wa Uiti kauntini ya Makueni na Kitali Paul Masila kumilambe wanzama ya yulu ya mbunge ya kaunti ya Makueni kusongia makulio yulu wa Uiti ndini kwa sivitali siya Makueni na ilawo utaende nesa yundhini wa unenani wake imwe kwa imwe na andiki Mauvoo wa ikidhia kana ni mavangite mitalatala ya kuikidhia kana ni mongela matakitali na maofisa ma Uiti kenda kuolanga uvungulua athukumi a na ulawu ikumbilite kaunti ya Makueni livoti yake Caleb Chalo. Muthenyani wa wakatatu Minister Moveani wa Uiti kaunti ya Makueni Dr. Paul Musela na mwandiki Moveani Osu Dr. Steven Dolo ni maumililembe wa nzama ya yulu ya mbunge ya kaunti ya Makueni kusungia maukulu yulu wa Uiti wa Makueni na wala amemba wa mbunge ya Makueni meweta tauna ende yenai ndini wa unena nyana kiseseki imwe kwa imwe Minister Dr. Paul Musela ni waweta kanathi na munene mbene kwithe wa vatena matakitali makuyana undola waweta kana serikali wa kaunti ya Makueni no kuandika matakitali kwa minana thina usu na ulotuma eseso ya Uiti yikwe vinda ya sakumano namba nini ya wau tanena nisia kuhusu hospitali munene witu wa Makueni County Referral Hospital na kwithi wape mununguniko kidogo nundu wa Uiti kana services ila wananchi maukwata mwoka hospitali ni witu muno nitanene kuhusu umivu wa madaktari na nitewe na kana nitosisia undu tekia mitalatala
wisaithia nitongelanga daktari alameta wa medical doctors, the medical officers, nikana wisaithia mundu atuika kana amina kuonekana the clinical officer kana the nurses ndeo usioka aketela muno ethano ko need a second opinion na nengi daktari simbu abona kinuto na ithia kwa tene na emergency ngi no ithia ndanoka ometukia ondu ndeka unitusia undu stona kuongela inamba ota wingi Minister Muselane wenda ma MCA kukwata mba uendekethio wa kuongela isesi cia witi va makueni thila uendekethio usu uvikwa mbungeni na waheshimiwa ni mani promise kana ila tiuka na proposal ya kwanzia tongelwe numbers na facilities in the referral hospital nimeungwata mba proposal isu ni kana wise ithia ntabi tukithia mbesa nundu mbesa sio ndibi tukithia kwesila kwa representatives ma wananchi hapa yulu wa wau kutumwa makawatho wenda wandukane na sianda wane matakitali minisa wone wale ananaki ubetu ya benda wa imwe makane ya keli they are specialist kind of uiti itebo mo no takonga kana mundu alia katabuya no isa hivi ya ethani bandu bangi to no ya do dina particular chemist kana alati ya ni lazima ukatowenda wabana aje kiuki hivyo. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Atongo yonde ya nyuve na mate ya nyuve ni mendeka kusisianzia kivathukanio ila itona otethia enendi ote na mahalani ma silikali sia kaunti na ila neneno kana mwenendi afikie kukwata uthukumine sani ukulio kuma kui memba wa mbunge ya kaunti ya Masaku kuma wodi ya Kangundo ya katina ulani Dickson Musyoki Maundu ulawa nena akomanite na enendi isesoni ya kumanenga miwani itina wawiti na idhimosia wa medho ila idhitwe siitwa iwa engwata na makundi angi Musyoki aweta kana ingi kana aingi ma enendi mesilite vinda yito yila ameokomana na uiti wangalama yeye ululivoti yake Boni Motese. MC Dickson Musyoki wa Maundu ainena na Mutongo TV ya makuli atongo imumile na kuete enendi maendeyo na maundu wangi aimakuli atongo yonthe asakue na lamate asakue isionisia ndwane kwithwa no ndi otethia mwenendi vate kwathukia meanyeleto nya kutethia mwenendi kila kona nienda ukulia atongo yu alangi uendete kuunziani nyanya na andu ma mithemba yonthe ni kana withie nuto na utethesia andu maku na ngikulia alanyuve atongo ngikulia na atongo ma mithemba lengi etha uyo na nzia utona utethesia kisio chau kila umite tikila kutethesia nundu kwa kukula kunengana ni kusio kwikula kosa anena kiindi no etambela withitwa itwaisia ya guitiwa metho kuyenenthia kwatianite na makundi angi kivathukanyo vala wale siengi kana ngalama ya uiti thitwa inene kwa enenthia ingi na wendi wake munene ni kutethia enenthi utena maundu onthe ala malanitwe mbe wa serikali ya kaunti ya Masaku kwisila mokoni make exercise kana wea wako sisi andu metho kana uwa onthe in general ni exercise ya wathi ngala manene na ila na nyubiwe ni nathie kana andu maitu ma central ward na meye ningu mathukuma ute wa serikali wa county ya government ya Masaku na kwata sindu ingi kuya kando nundu nomba ko kana na nandu ni na nie nandu kuma kuya nza thini wa kila wonete matuku wasuithitwe ikumana na enenthi kumanenge utethi wa uiti wa metho eweta kana ingi ni mavikia wata uiti ateo kule ukwata ilovia sia kuthwa ngilasi kana miwani na kuendea na kuumia kwithwa mateno ndungi matonya kwika kumana na ukwati munini kana mathina ngimo na nethia exercise isu na yengala mathiana undu thiana ninguka kana withie nitatethesia andu maitu nundu nitwamanyite kana na nitwisi andu aingi masia wa metho makeua mena omathina na withia ndatona uthi sibitali na athie sibitali miwani withia ila wetu mbesa ila wetu ndatona kusia afford kondo ndo mekala na maua umisie na withia ndatona kuitwa ino isolena twiwimika utanthini wa kisioni chake cha kuthima na kuita enenthi metho eweta kana enenthi ingi manethio na mathina mekwenda kwisila nzia mbingi maithinikiwa na no mwende na kuminukilia kwikithia kana niwanisi wendi wake kwi mwenenthi na mwenenthi mainatiwa na mawatho maswite miai ile 3 mithelu ni twai na clinic cha metho kila twanengana miwani na kwikia wandu ala mena
metho mathuku ndawa ni kwatanite na andu kikundi cha kumanza na andu amwe maitu ni manengiwe masiwe metho mo na methe wakana miwana ila twai nayo aba imwe iniwendania na metho mo na ya twika ni ende kaseubwe specifically ya mundu kaseubwe kwenana na metho make na me yesa kwitho yete yari ngamaete na umundi tuonoka kudenga ala matie miwane sukana la matie mathimetwe ni kana iende ikamatethie nundu ni watu tapise kana no gutwetea miwani na chao uone watu etea umuthethani wo mundi miwani sino ni thanje ndao mibikia nundu la na ina ni athelile anenge thinane wa Yehova ngai ni wikie take ni ilie ni kuniwe simone wani ni se miwani yakwa na chao ni nethia miwani yipo ndio tunga mubya kwa meshimiwa ngai ndamwike nesa na imonekania na yo ni wangi ona mo matethio otaitu kaunti ya Masaku kangundu ya kati nyeni toboni mutesia verse 2 it is like the precious nake Minister Muviani wa nthi cia Africa umwiloni wa sua na nthi numu mwandu Penina Malonza ni wathingilila kuyithiwa na mbua ya kiutani ya El Nino yetele ateo nthi ya Kenya ni yumbanitie kusuvia ene nthi na alambua nene kanela mbua nene ikufikia kwithiwa yuka kwatiane nake Musumbi William Ruto na wetie kana ni kukwithiwa kuikosi wa mbua ino mwandu Penina Malonza ekonania mawaluku a manseve kana mawanduku a manseve mande kwithiwa maikosi watamo kitumi kinene cha kuvindwa mbua livo chumbani tuniwe Benjamin Mwaka including the MD. Minister wa maundu ma nthi cia Africa umilano wa sua na mwiano wa nthi nomo mwandu Penina Malonza na ulumililia uneni wa President William Ruto kana kuina mbua ya El Nino yetelwe mwandu Malonza weta kichumanito na waluku hanzeve mujumbe wa kitui cha uthilono wa sua Edith Nyanze niwe wakilia ikulyo thiimbe wanzama ya mbunge ya mahunungu nisio ma NND. We've been waiting for El Nino. To visit you, and I know the cabinet secretary sits in the executive where they get first-hand information from even the relevant ministries. To visit you, I wish you expecting El Nino rains to come, or is it just the short rains as it was indicated by the president last Sunday? And I think every day we've been looking forward as per the meteorological guidance. And I must say, because of the climate change, really we were all prepared for El Nino until the reports began changing. And His Excellency the President, I've had him address this in our cabinet and asking why they change every day. And I think we associate that with the climate change so far. And the report that we have on the desk is that we may not receive El Nino as we had been guided before, but we are going to receive rains above average, heavy rains. Kuyanana na Minister mwandu Penina Malonza ni kana vayingwa kiwathukanyo kinene katatu mbua ya El Nino na mbua inene ila yetelwe kuyanana na welesio wa Musumbi na kuhou serikali nene ni umbanite neza kuikithia vayingwa mwene nthi unakunika ni mbua The government has also been alerted to prepare the budget, which I believe they have already set some money aside, and we're looking also upon our donors also to support in case of any eventuality. But I must say, between El Nino and heavy rains, each can have also negative impacts, and therefore we are prepared for any that can come. Uvea uwa maundu manthi nomo ueleseka vena zama nini sia serikali nene na ikukonya ma-governance kayoni sia kuhikithia vena ilovia na mivango melumu ya kusia muisi wa mbua mbinge na ilathietae wasio mwingi kwa NND. We know that most of the ASO counties really get affected a lot by floods during heavy rainfalls. How is the ministry prepared to handle this challenge for the ASO areas? So far in my ministry, we began the intersectoral committee from different ministries that is coordinating matters of El Nino and touching on all the aspects that can be affected by El Nino. On the higher level, at the national level, also we have the coordination committee that was brought together by His Excellency the Deputy President that involves the government
and the private sector, and we have come up with preparatory areas that we need to be prepared, and also come up with a budget that in the eventuality that El Nino will come, then we will be ready. Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Nake munini wa gavana kaunti ya Kitui wambua kana nini wombola kana serikali ya kaunti ya Kitui ni yumbaneche kwethiwai kana ni yumbaneche kukwatiania na kimanyisio cha yulu cha seku kuminukilile ukava wa kimanyisio kiu ulawe mwingi tanzia imwe ya kukilia kisomo kaunti ya Kitui kana ni anaena kika vindani kala evikite cha dhini cha kiwango vya cha amaniwa makimanyisio cha seku campus 4 ya kwa Vonza Kitui Rural vala wenda ngwata ni wakati wa serikali ya Kitui na kimanyisio kiu ibingilelweni kana kutethesia amaniwa na muno alama maundu mawiti kukwata ivuso ya kutethesia enendi masivitali ni manene makaunti ya Kitui livoti umbanitwe ni Onesmus Chala. Mwanini wa gavana kaunti ya Kitui wambua kana nini wambola kana pena movango kati wa serikali ya kaunti ya Kitui na kimaniso cha seku kuminukile mwako wa kambasi ya mwingi no kana kukili wango siya kisomo Kitui pamona kuwete mianya mingi kwa amanyiwa kana ni aweta kika vindani kalefu kite cha dhine cha kwa ngovia cha amanywa makimaniso ki mwaka wangilili miongoli na itatu na alama somete yanda kivadhukanyo cha dhikila cha tuwa kimaniso cha seku nene kila kikwa Vonza Kitui Rural. I reaffirm the county government's administration commitments to work closely with the university in establishing the Mwingi campus. This will create more learning opportunities for students from Kitui County and beyond. Munini wa gavana ni waweta kana serikali ya kaunti ya Kitui ni ombanite kwithwa na ngwatano na kimanisio ki no kana kutethesia manyoku kwa tefsa ya kuthukuma kaunti ya Kitui na muno ala masomete maundu ma uiti vala methwa na kianda cha kuthukuma masivitali ni ma Kitui wevola wa Kitui level 4 na mwingi na ala serikali ya kaunti ya Kitui vanete kwa mpatanja ndevesia uo. The Kitui County government is in the process of upgrading our two main hospitals. Those are the Kitui County Referral Hospital and the Mwingi level hospitals to medical schools to host one of your most coveted faculties, the Seku School of Medicine. And I wish to affirm that with, in collaboration with one of our partners, by December this year, we are going to open the first cancer unit in this region. And we are in the process of establishing our renal unit, which is going to serve the southeastern Kenya economic block. That is the second. Ingino amekithisia serikali ya kaunti ya Kitui niende na kukitana mwa wa kivuke sione kikwesela kwasa kivuko wa wingi kuma silangani wa masinga no la wetete kivuke sione cha kwa Vonza. We are in the process of doing a second intake, water intake at Masinga Dam that serves the Kwavonza and the Seku environs so that we can have adequate water for our people. Amanyiwala mamina kwa ngovia kimanisioni kine matonga muvea kwa alimu asipo mwana ungami wake soma kwa kumanenge viso ya kusoma na hiyo vindani ya vika yoya kumalukana kwa nisendoto sio. We extend our heartfelt appreciation to all of you who have blessed us with your presence on this auspicious occasion, marking a significant transition in our lives. As we gather here, we solemnly pledge to carry forward the hopes of our families and the vision of our beloved university, which is eloquently expressed in its enduring philosophy of transforming lives. Our hearts resonate with this noble mission, and we commit to being stewards of positive change in our communities and beyond. Kumava Vilingi wa Mauvoo imekwatise kwithia nevinda ya ilu didi vota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kwa Vonza ila Kitui Rural wa kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Nake munini wa spika mbungeni ya kaunti ya Masako Stephen Zoe Mwandhini wa kulia siya imose kianda kinene na kuweya na uito munene ivindani isi anambingisi udhiumoni mwasa na ingesi endeye na kuikalila mutiani wa mudia wa mwaka. Munini wa spika eweta kanani vatoneka asiana ikasiokethea na kulika utumini wanda wa asia kumila edhi wa mayati aniana miendelea asiana sio ivindani isi ivungani ono uyovo ni wa kulia asia imaende na kutumia
nesa ivinda yambua kwa kwikonia ni mani ni kana kwisiania nanza ivindani ukite otondo dani mwongela kutoelezea. Steven Zuya mwandanene avanza wa mwako wa mbunge ya kaunti ya Masaku ewetakana thiwasi mayosa kianda chuo cha kuena wito ni vatoneka siana mbingi ikalika itindo nthuku ivindani siivungani ya saa na ikalika ndawani sio mila na kuelicha mituonete ya kwaila. Nangeso kengine neno ndo asiana ndo siana ni sabingi maskulu sukete kwitwa asiai ni ditambise kwa kwikala na sio bindele nini na twekala na sio yedi ya kwanza ni wende maisha mekala na ikana twale kwa tiane yasio ndo kulio asite tetesi siana kadhani mwaka maana ingio ni alimu to make sure meka skulu sebingwa January with tatunga alimu siana kan asiana siili ondo matweteye siili kana sena improvement in terms of discipline na kumana kwikala nesa wasisi binda yene binda thuku yake maisha na youth maitu kukesi ndo bingi sia kumananga ndawase ulevya sindu ingi sio new ataskala and so many things kwa utasite the vigilant nikadati sisiana situ sikalike mekone mate makwendesya nene pia nondwa ila si kwambisha mutiani ni asia na watu ile inge sia class 8 na form 4 nimekwambisha mutiani wo ene na monge ma wish well ne Kenya ni ma na ende muno alama ekalakala kulane sakwetwe both ma secondary na ma primary schools na ma primary schools ila si ekalakala ende na mawishi success ndene wa mutiani wo la okete ukavindane kauni wa kulia asi yasuma ende na utume vindani kwena mbwanesa kwa kutwaisia maundu mane ma nikienda kuingivya ngetha ivindani ukite na kwisiana kwikomelwa niwa tangite vindani ma nitenda tinengane nitendo nenga aimaitumbe ila disperse we nitaile to thitiketha na maitu kanate manenge na timathuthia manengo mbeu isu maikata te kwitha kana kwitha na akili yakuta wendi witu ta serikali nitamanenga mbeu mabande nikenda tuole ucha na nza ila yekwito kamba ko advice yakwa kwa andu maitu nikana mbeu ila tionewa te yumie te pande na teme nikenda withia nitaola ucha kwito wioka vindani kalama ni wa mabani ukikalila mutiani wa KCPE, KCSE na lama grade 6 kwa mbelele chumwani tuendete. Daniel Mwankela, Mutongwe TV, kuvanza wa mwako wa mbunge ya kaunti ya Masako. Nendi livotisi yake Dan Mwangela yitu swandini wa udhiumo wito wambe tuisi wakethia tuithiwa na Mauvoo angindo kathivasa. Na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu maybe no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwa anda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu nabaka wikala na control da yundu tuonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthandonde wiyani mwitu awe ande wakomelelie mwana yonthe omituki ni mutanisia wambie kudepend na eva wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi wani kuyanza ni mausuwesia niwe atikote Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune.
Kalibu ngendini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo, muyumbe wa Machakos Town Caleb Mutiso Mule ni umani ya vanene siko siya na siya skulu siya A2 kukua Mauvoo na kusia si skulu ikanya onde alame na mituo ya kukengedhia siana na kumanyana na sio kimwi na indi ndeto siya keni siya kwa tumba uni MCA wa wadi ya Kalamana Ulani Boniface Maike. Usomesha watoto wapite. Lelu sisi kitu tuneki we malamu manini sinusia mudembo. Ega hiyo kinea maisha mazi anazia sukulu na mukalia we mudhanga. Umanuena zia anazia sukulu. Pio! Huyu maoba. Tiemwe? I will not spend government money kwa kama sukulu, kwa kama laboratory, siana situ isome na yambe utwika mothers. Yambe utwika asei. Musei never expects utwike musei. And the society is not expecting you to be a parent now. Not now. Woge wakana kalosi ede kege iwe uno mundu wa mutu iwe unanke sukulu na kutinda wenzite ndi nikenda ukamande geometrical set na ndona kosiwe kalinge lolo wage we mundu. Is it? Are you happy? Lakini no ni mutamaze nundu. I want the best for you and the best for this society and this community. Mwete no school musome abeza asia usia kwanza we say there why ma usia tebule we meta usia niki siana hivi kana kaka je adimwa katuike engineer katuike ndakitali ngai ndana ukule CV yaku ubwa hata kana kabwa hata asise ngoa yaku we mundu wa mudhemba mwao we mundu wende ama andoseo we mundu wa mudhemba mwao kindu kila mweka ende ya hiyo na kweka nikenda siana hiso kethote saa omboka kethote saa mavia kethote saa ochau. Tafadhali endelea tu hivyo unafanya ili usomesha hawa watoto. Siku moja hawa watoto wanaweza badilisha your title. Stike lucha kwegwa mulo. Kwegwa atisiana kila mwaka twelus siana ya 10 to early pregnancies. Peona nyabede ina. Kwa wikite kana ka skulu yebu miaka nileana. Tike lucha udeka umubanga. Tike lukeke bya utacha kutheka. Na kama utabyo ukatwa wa wewe ona judu ona chuo sembe ilobiyu usembe na ukalibika. President William Ruto oyuya sia kana nimekwithiwa maitho sia NND itheka ila mathoete kwanzia ya ulusani vandu va kuombwanga nyumba cio Ruto inena ivindani ila ukuvingwa na kunengane ngali kwi maofisa ma kisomo ni waweta kana ala mateto na kwithia itheka ii na ila mathoete kwanzia ya ulusani makavikia kwithiwa mailungwa kuma isione iso. We have challenges of land all over the country, and we are trying to align. We're trying what we want, what we must get rid of in the whole of this is impunity. We must get rid of impunity. We cannot allow impunity in Kenya. You know, we all must play by the rules. We are all equal before the law. And so the people who are willing to negotiate, they should negotiate and have a settlement. That is the best way to go about it. But the people who, using impunity, want to bring fake titles, seek entitlement to what is not theirs, that's not acceptable. So for the land that is in this institution, I am told some people have built flats around here on land that does not belong to them. So we are going to agree with them. We need the money to go and do the factory, so tutakata hapo, watulipe pesa. Market value. Sisi tutaenda, labda tuende tutengeneze factory ya kutengeneza devices ya watoto wetu. Tutaongezea ile milioni 500 nimesema tutatoa kutoka budget, namna hiyo. So watu yako Bwana Karauri waambie, sisi hatuna problem, tutawafanyia evaluation, watuletee pesa, waendelee na maisha yao. Ama kama sivyo, mambo tu ni yale.
Si hapo tulikubaliana sisi wote. Hapo tulikubaliana. So and so it is to so I think even on the subject that was raised by Sakaja, the county government, the national government should facilitate a process of settlement in a way that is acceptable to the owners of the land and those who are occupying. If they are willing to pay, we should go that direction so that we can create more harmony and be able to take this forward. Nayo nsama ya mbunge ya budget ni anenganembe wa mbunge kumuthanyani wa mundi budget ya mautio kwikia vinya uthukumi wa serikali sektani kivathukanio ilasi the kwithiwa situikwa kana siutwikwa ni ilovia imwene kivila wa nsama ya mbunge ya budget muyumbe wa Kiharu Nini Nyoro eweta ndini wa budget hii mavathite kisomo cha secondary nini kana junior secondary schools ondo umwe na nzia imbia ya kutwika kisomo cha yulu sionthe na inini vakimanza shilingi bilioni miongo ilinzama weta kisomo kiisa kwetela muno kukwata ilovia ii na vena vata inenganwe kwa maskulu na amaniwa kwa metoke. Katika bajeti inayokuja supplementary kuna pesa imewekwa ya kulipia watoto wetu ambao wameanza vyuo vikuu. Pamoja vile vile kuna watoto wetu wanaita junior school ama JSS. Hawa pia kuna pesa zao lazima tuziweke katika hii bajeti ambayo inakuja ili sasa tuweze kusukuma gurudumu la nchi na maendeleo yaonekane. We'll be financing the new university model by not less than 10 billion shillings extra. We'll also be funding JSS with around the same amount of money. It is much more actually. I'm just saying the baselines. And also in terms of interest rate repayments, what we call consolidated fund services, we'll be increasing that by 145 billion. I have seen you carry stories about the cuts that we are doing in terms of expenditure in government. Those cuts are because we do not want to broaden our deficit too much. And therefore, when we have inevitable increases in expenditure, like the ones of paying interest rates, like the ones of capitalizing our JSS, which can't wait, has to be done now, like the ones of funding the new university funding model, which can't wait. What we say is that there are other expenditure lines in the country that could wait. We could postpone building of 1, 2, 3 roads. We could postpone repair of this airport or the other. But we cannot postpone education because the corridor is static and cast on stone. So that is the kind of rearrangement we'll be doing. And the reason why we advised all the other departments and agencies to cut their budget by 10% is so that these monies then go into paying CFS, goes into funding the education model, because we feel that is much more urgent. Nende muthiani kana nthi sianza miongo 28 kuvikia yu nisikithitie kuvika ikomanoni ya Afrika ya maundu ma ukui wa ukangani na yila itikatwa iwa mwaitwathiwe 11 kuya kauntini ya Mombasa. Mwandiki mutineka ukavani wa meli na ukui wa ukangani Geoffrey Kainuka ainena musini wa Mombasa ni wawetakana nimeyumanitie kutwa ise ikomana na yila ukuwetakana ikethiwa ya kunena nisianzia sia kwa ili ya maundu ma meli bandi ya Kenya omwena ilembeta ya Afrika. Livoti yake Angelina Mose. Inuka nukwetekana kukavama kwa ene ianda ilembetani ya Afrika ni kuvikia kwa ili ya maundu maa meli na ukuiwa ukangani na kuwete mianya ya mawia kui amuika itina kwa ili kwa Mauvoo na kukitana na mama iwa ukangani. One of the primary objectives of African Maritime Cabotage is to promote economic growth and job creation within the continent. By encouraging the use of domestic shipping and maritime services, it can stimulate local industries and create employment opportunities for our youth. Additionally, this strategy can help reduce dependency on foreign shipping lines, thereby improving the balance of trade. Furthermore, African Maritime Cabotage plays a crucial role in enhancing the security of African waters. By regulating and monitoring maritime activities, countries can better combat illegal activities like piracy, smuggling, and illegal fishing. Nukwetekana kuikiwa kwe mwalanyome mwanya ni kuvikia kwa ile useseiwa udhui na utandethia ula utonyo kwatikana kuisila ukangani elembetani ye ya Afrika. By implementing effective cabotage regulations, African nations can ensure that their maritime boundaries
are secure and well patrolled. It is also essential to emphasize the environmental benefits of African maritime cabotage. Using domestic shipping for regional trade can lead to a more efficient and eco-friendly transportation. The African Union and regional economic communities must work together to harmonize regulations, share best practices, and create a unified vision for the future of African maritime trade. Ikomna yivangithitwe ni serikali ya Kenya yimwamba na ngwatanio ya ungamei wa port thini wa Afrika ya umiloni wa sua na ya ithio vala ene ianda mathingirira ngwatanio kati wa nthi ni kana kwa ile na kukilia port. And when we talk about intra-Africa trade, we are talking a lot about the last 30 years of evolution in the maritime industry, the investment by many African countries to develop their ports. The development of the ports was with an aim of enhancing economic growth, creation of jobs, and many other related activities so that the countries can prosper. Ikomana yi kambia matuku nyanya mwaini wa 11 vala witano umwe ku ene nthi na ene ianda kivathukanyo ku yumila kwa wingi nikana kwelia utoi kama ndoni ma meli na ukui wa ukangani. But for us to develop as Africa, we need to work as a team. We cannot objectively expect to achieve the aspirations of the African Continental Free Trade Area, the African Agenda 2063, without a very vibrant maritime and shipping sector. 90% of international trade is by sea, by waters, and we expect similar volumes to be carried through the African waters. We cannot continue relying on people from outside to carry those volumes. It is our time that we need to invest in this area of shipping. We need to be able to carry our own cargoes within our region and even beyond. And that's why we, the western part of Africa, we have had conversations with several other countries. They are willing. We want to call a major conference here in Mombasa between 8th and 10th of November. And so we invite people to come in and listen. What is it? What capacities are there to be created for somebody to be able to invest in running the shallow waters as you build capacities together with the partners to be able to go into the shipping. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Muse. Nandi usuiwe muthia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwa lamwa kwa tiene na kwa naindi kumanga likoni itu. Tukwendea withio na kiwiyo cha kwa ila nyeni tawa masi kitaka ulone ngilia Mauvoo kwa nzia meko ni Sharon Linda.